Hello. Здравствуйте, уважаемые коллеги. My name is Gary Tsarovsky. I'm a perfusionist in the United States. I work in states in the city of Peoria, Illinois, as well as a couple other cities in the Midwest. My specialty is perfusion, and I do, in addition to perfusion in the operating room, also do ECMO, both in the operating room and the intensive care unit, as well as the emergency room, and anywhere else actually in the hospital that they may require our services. Господин Tsarovsky работает в Соединенных Штатах Америки, в штате Иллинойс и Висконсин, обеспечивая все виды экстракорпоральной поддержки жизнедеятельности, являясь сертифицированным перфузиологом. Before I start, I just want to say I don't have any obligations or anything, any companies that provide equipment. I'm just here to present the information that applies to our practice. В своей работе нет никаких зависимостей, фармацевтических компаний. So, what is ECMO? ECMO is extracorporeal membrane oxygenation or extracorporeal life support that is used to support patients that are going through either pulmonary or cardiogenic shock. ECMO является одним из видов экстракорпоральной поддержки жизнедеятельности, которая обеспечивает протезирование циркуляторной или респираторной функций у пациентов, соответственно, с легочной или кардиальной патологией. ELSO is an organization, stands for Extracorporeal Life Support Organization, and it is an organization in the United States that maintains registry of all the procedures, ECMO procedures that are done through ECMO centers that are certified by ELSO, as well as provide resources for anyone interested in research and or information on ECMO. And I just included their website in case someone would like to get more information from them regarding ECMO. Все процедуры, которые обеспечивает господин Tsarovsky, они все проходят под эгидой Мировой ассоциации экстракорпоральной поддержки жизнедеятельности, сайт вы видите elso.org, и все они входят в международный реестр экстракорпоральных процедур. I've included a couple of slides of the registry results that have been reported. These have been reported earlier this year, and they include all the ECMO runs, both veno-venous for pulmonary failure and veno-arterial for cardiac failure in North America and also in Europe. And there's 4 of them, and what I was hoping to show through these 4 slides is the relatively steady use of ECMO through the years between 1990, when they started keeping track, to about 2010, and then a really sharp increase in procedures that were performed. And that, you will see, is true both for the North American and the European summaries for both VA and VV ECMO. На данных слайдах представлена статистика использования веновенозного и веноартериального ECMO у пациентов с дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью. И эти кривые, видите, на слайдах, они очень похожи. И практически одинаковое количество ECMO-процедур в мире, которое, в общем-то, ведет свой подсчет с 1990 года до 2007 года, оставалось практически одинаковым. And to account for the increase in procedures, there are a couple of things that kind of went into effect around 2010. First of all, there was improvement in equipment that we were using for providing ECMO. Then there was also research coming out that is showing benefits of using ECMO versus medical therapy. And finally, there was a sharp increase in H1N1 patients that we were seeing that increased our use of VV ECMO particularly. Также есть несколько причин, в связи с которыми в 2007-2010 годах количество ECMO в мире начало прогрессивно расти. И среди них, в первую очередь, это совершенствование непосредственно самого технического оборудования, выход его на абсолютно новый уровень. Это окончание исследования «Цезарь», которое показало преимущество использования ECMO
у пациентов с дыхательной недостаточностью и вирус-ассоциированной AH1N1 пневмонией, и непосредственно сама эта пандемия гриппа, которая происходила в те года, это стало причиной того, что ECMO стало гораздо чаще использоваться в мировой практике. One of those research was the Caesar trial in UK that showed the improvement with the use of ECMO in a randomized trial with the protocol that was for VA ECMO as well as VV ECMO, the H1N1 patients, and comparing the survival of ECMO patients versus the non-ECMO group of 76 versus 45%. As they were coming out with these results, they were using more ECMO to treat these patients rather than just a Исследование «Цезарь», которое продемонстрировало явные преимущества использования ECMO у пациентов с AH1N1 ассоциированной вирусной пневмонией, это выживаемость, 6-месячная выживаемость была выше в группе, где использовали ECMO по сравнению с группой, где проводилась стандартная терапия. At our institution, we have a multidisciplinary approach to our ECMO team, and it includes the cardiovascular surgeons, it includes pulmonologists and intensivists, pathologists, as well as perfusionists, the cardiovascular intensive care nurses who usually sit with the ECMO during the ECMO run, and respiratory therapy technicians who do this as well, the same job, and then also some consultants such as cardiology and radiology when needed. Мультидисциплинарный подход в работе с экстракорпоральной мембранной оксигенацией подразумевает совместную работу специалистов разных специальностей, таких как кардиохирурги, интенсивисты, анестезиологи, перфузиологи, респираторные терапевты и медсестры и другие специальности. And as I said, we can start ECMO in operating room, in the cath lab, in the intensive care unit, and in the emergency department. Мы обычно используем ECMO как в приемном отделении, так в операционной, так в отделении интенсивной терапии или в рентгенно-эндоваскулярных операционных, в общем-то, везде. As I said earlier, ECMO is usually indicated in selected neonatal, pediatric, and adult patients with severe acute respiratory or cardiac failure who fail to respond to conventional medical treatment or management. Прежде всего, хотелось бы отметить, что, в общем-то, использование ECMO как у детей, так и взрослых с дыхательной или сердечно-сосудистой недостаточностью происходит только тогда, когда все возможные методы лечения до начала ECMO уже испробованы. As far as the pulmonary failure, we have an indication of hypoxic respiratory failure that can be considered, when considering using ECMO, we look at the risk of mortality for these patients. If they have a 50% or greater risk, we will consider it. If they have 80% or greater, we will usually try to institute ECMO before the situation gets worse. And we use the PAF-IO2 ratios and also Murray scores to determine whether to institute ECMO or not. Использование ECMO у пациентов с дыхательной недостаточностью, то есть венно-венозного ECMO, остается под вопросом, когда риск смертности составляет в пределах 50%, и ECMO абсолютно показано, когда риск смертности составляет 80% и более. And another indication would be a CO2 retention. If a patient is unable to clear CO2, and PCO2s run greater than 80, we will also consider instituting VV ECMO. Также веновенозное ECMO используется с целью декарбонизации, когда не удается снизить уровень ПСО2. We consider sometimes using ECMO with trauma patients, but that is more of a patient-to-patient decision, and there are contraindications with that would override the use of ECMO in trauma. Мы также иногда используем ECMO у пациентов с травмой, но оно имеет много ограничений и нюансов, и поэтому каждый случай и каждую возможность подключения ECMO у таких пациентов рассматривается индивидуально. Some of the contraindications to ECMO would be major pharmacological immunosuppression,
central nervous system hemorrhage that is recent or expanding, contraindications to anticoagulation, multi-organ failure, malignancy, also advanced liver and or kidney failure, and morbid obesity could be used as a contraindication. Полиорганная недостаточность, иммуносупрессия, наличие злокачественных образований или нарушение функции центральной нервной системы, а также наличие источников кровотечения, то есть невозможность применения антикоагулянтной терапии, являются противопоказаниями к подключению ЭКМО. So we have two different types of ECMO that we do. We do a veno-arterial ECMO for cardiogenic shock patients and veno-venous ECMO for pulmonary failure patients. And the difference usually is the cannulation, where in the veno-arterial we would cannulate one of the cannulations is a femoral artery and a femoral vein to return blood to the pump, to the oxygenator and back to the patient. In the veno-venous patient, we would do the return from the vein and put blood back into the either right atrium or also the femoral vein. Существует два способа подключения ЭКМО. Это венно-артериальная ЭКМО у пациентов, которым нужна циркуляторная поддержка, и венно-венозная ЭКМО для пациентов, которым нужна респираторная поддержка. И, в общем-то, основное отличие, это вот на картинке слева венно-артериальная ЭКМО заключается именно в способе канюляции, то есть способе присоединения пациента к аппарату ЭКМО. При венно-артериальном ЭКМО канюлируется, забор крови происходит из бедренной вены, и возврат крови происходит в бедренную артерию. При этом различие с венно-венозным ЭКМО в том, что при венно-венозном ЭКМО возврат происходит также в венозное русло, это может быть либо бедренная артерия, либо внутренняя еремная вена. The ECMO circuit components include cannulas, tubing, centrifugal and or roller pumps, membrane oxygenator, and some type of a controller that will control the circuit. The tubing will usually be coated. Most common is heparin coating, and the pumps will be, as I said, either centrifugal or roller, and then, particularly in the neonatal and pediatric patients, we'll use roller pumps. In the adult patients, primarily centrifugal pumps. В общем-то, 5 основных составляющих контура для ЭКМО – это канюли, это система магистралей, то есть система труб, это центрифужный насос. Иногда используется роликовый насос, правда, у детей, но, как правило, в 99% случаев это все-таки центрифужный насос. Это непосредственно сам мембранный оксигенатор длительного срока работы и контрольное устройство. In this slide, you can see veno-arterial cannulation, and this is a percutaneous cannulation in the groin. You have both cannulas are inserted into the femoral artery for the arterial cannula and femoral vein for the venous cannula. The drainage occurs from the femoral vein through a long catheter, and the return to the patient is through the femoral artery with the oxygenated blood. The cannula diameters on these particular cannulas can be anywhere between 20 and 30 French for the venous and 15 to 23 French for the arterial. Пример венно-артериального ЭКМО с пункционной постановкой канюль в бедренную вену и бедренную артерию, при этом заканюлировано 22, можно канюлировать от 22 до 30 френчей венозные канюли для адекватного забора крови и от 15 до 23 френчей возвратные канюли в бедренную артерию для, соответственно, возврата крови. In this slide, you can see a veno-arterial ECMO that is centrally cannulated, particularly used on patients that are failed to wean from cardiopulmonary bypass during open heart surgery. Here you have the arterial cannulas that most likely were used for that cardiopulmonary bypass during that surgery, in the ascending aorta for the arterial cannula, and in the right atrium usually for the venous return.
Еще один способ канюляции – это открытая канюляция при наличии доступа. Это, как правило, у пациентов, у которых невозможно отключить их от искусственного кровообращения после проведенного кардиохирургического вмешательства. При этом канюлируется восходящая аорта для возврата крови и правое предсердие для забора крови. And finally, the veno-venous ECMO can be conducted through a dual-lumen catheter called the Avalon Elite cannula, and those are usually inserted in the internal jugular vein, and you have both the return to the pump and back into the patient, all done through one cannula with different ports inside that direct flow into the right atrium and return flow from the superior vena cava and inferior vena cava. В свою очередь, по состоянию на сегодняшний день существует возможность канюляции всего одного сосуда двух просветных канюлей, в которой находятся две линии, по которым обеспечивается и забор крови, и возврат крови. Это используется в случае венно-венозного ЭКМО для респираторной поддержки. In this slide, you can see a couple of different configurations of our ECMO pumps. This is essentially, it's the same centrifugal pumps, just a bigger, just a bigger footprint on this one, but both are controlled here or here. And you have the oxygenator over here, lines going to the table, controlling the gas through a blender, usually through wall air and wall oxygen, although we can use tanks as well. Техническая составляющая ECMO-процедуры – это могут быть разные аппараты для его обеспечения, однако, конечно, на сегодняшний день эти аппараты все время в процессе прогресса и уменьшения своих размеров. И в данный момент это компактные аппараты, которые легкие, и они могут быть более транспортабельными. And it is possible to run medications through the circuit, so we can use the IV pumps to run heparin and or other medications, although usually only heparin will be run through the Все необходимые медикаменты можно вводить непосредственно в контур системы ECMO. This is another example of a centrifugal pump. This is our Centromag pump. Again, this is the controller, the screen for monitoring flows and pressures and rotations per minute. You have a centrifugal cone that sits in the controller here and a flow probe that tells us the flow. Еще один вид оборудования, которое активно в данный момент используется, это Centromag, аппарат для ECMO, который, в общем-то, включает в себя само устройство для управления ECMO и компьютер и мотор, которые обеспечивают полностью его функционирование. For the ECMO procedures, we tend to use the Quadrox oxygenators. It's a hollow fiber membrane oxygenator made out of polymethylpentene. Heparin coated usually. CO2 elimination and low pressure drops are some of the features with it. And particularly what we found useful is the duration that you can use this oxygenator is usually anywhere between 15 and 21 days, which is significantly longer than the oxygenators that we use for the cardiopulmonary bypass during open heart surgery. Обычно во время ECMO-процедур используются специальные оксигенаторы длительного срока действия, это от 15 до 21 дня, с гепарин покрытыми магистралями. Some of the issues that we like to monitor during ECMO would be cannula placement and cannula movement of the cannulas, as well as the insertion sites to check for bleeding and or hematomas and movement that may influence where the flow is going. We also like to introduce a reperfusion catheter in our femoral arterial cannulation, so that the distal leg is perfused while the larger indwelling catheter is sitting in the femoral artery. We like to check the position, as I said, and ensure that the sutures, there are sutures right here and right here that secure the cannula, are intact.
as well as maintaining enough length on the lines to allow us to transport patients if need be while on the device. Момент, на который стоит обратить внимание в управлении ЭКМО, это место непосредственно пункции, которое может кривить, и это возможная ишемия конечности, поэтому дополнительная линия, которая может ставиться в обратном направлении с направлением постановки основной канюли. In the next two slides, I'll show you the oxygenators in use, and we like to basically monitor every day the oxygenators to make sure that there's not an excessive amount of clots. And you can see there's some fibrin clots forming here, and then along the lines of the oxygenator on the outside, as well as sometimes just right in the membrane itself, you can see dots where there's potentially microclots starting to form. It doesn't necessarily affect the performance of the oxygenator, but it is something to keep track of, and it does influence our management of heparin while on ECMO. Налет фибрина и образование тромбов в системе ЭКМО является довольно частым осложнением, однако оно не всегда влияет на непосредственно качество работы оксигенатора. And this is, and again, this is the clots in the oxygenation Тоже пример тромбов в оксигенаторе выявлен. that we've observed during procedures. So, weaning from ECMO, of course, the goal of any patient on ECMO is to get off ECMO, and we monitor the native lung and cardiac function, and as it improves, we like to gradually decrease ECMO and then allow the native heart and lung to carry more of the load and eventually discontinue it altogether. Да, безусловно, если вы подключили пациента к ЭКМО, то нужно планировать его от этого ЭКМО и отключить. И это, конечно же, делается после улучшения функций тех органов и систем, которые протезируются с помощью ЭКМО. Some of the indicators of pulmonary recovery include increased patient PaO2 and decreased patients' PaCO2s, or end-tidal CO2s, without any change in the ventilator settings or ECMO settings. Also increased SpO2 and decreased sweep in patients that are having improving cardiac function, increasing lung compliance and improving chest x-rays. Во время отключения ЭКМО смотрится на улучшение системы, непосредственно на улучшение показателей, таких как ПО2, ПЦО2, и, соответственно, увеличится compliance, то есть это может быть причиной того, что вы можете думать о том, чтобы начать отключать пациента от ЭКМО и снижать его производительность. We also look at cardiac recovery by looking for the improved echo function, increased SpO2s, increasing pulse pressures, and improved cardiac output and index. Улучшение показателей гемодинамики и сократимости на эхо может быть причиной для рассмотрения возможности о снятии пациента с венно-артериального ЭКМО. And when we're weaning from ECMO, we like to optimize the ventilator settings. We usually try to monitor the arterial blood gases as we decrease flows. We like to optimize inotropes and possibly consider balloon pumps and nitric oxide if needed for pulmonary function. Then ventilator vasopressor changes may be needed as well when you're decreasing mechanical support, as well as monitoring frequently the arterial blood gases, the ACTs, and the SpO2s. Перед отключением пациента от венно-артериального ЭКМО следует проконтролировать, следует оптимизировать показания аппарата искусственной вентиляции легких, также проконтролировать газы крови, оптимизировать инотропную поддержку, возможно использовать контрапульсатор или другие какие-то вспомогательные устройства, после чего можно проконтролировать ACT и думать об отключении ЭКМО. And finally, I just want to give you a couple of examples of the patients that we just did in the last year. All are adult ECMOs. Couple are veno-venous and one is veno-arterial ECMO. This particular patient was a young woman who came into the hospital with H1N1.
suffering a little bit with, as she came in. Clearly her blood gases were not okay, particularly the low PO2 and the low SaO2. This was, she was intubated, she was put on 100% FiO2, high PEEP, and then high airway pressures, and that was her blood pressure when she was, this was just prior to ECMO initiation. We cannulated this patient in a fem-fem fashion with using the right femoral vein and the left femoral vein with catheters to return blood to the heart and excuse me, to the lungs and take blood to the pump. Post cannulation, our blood gases significantly improved. Our vent settings, we were able to decrease our FiO2 and the rate and the PEEP. Hemodynamics started to improve significantly. She was on, at 4 hours, her flows were 4.5 liters, 24 hours, 4 liters, and we continued to wean. Okay. And this one, the ECMO run ended up lasting 7 days, and the patient was eventually successfully discharged home. Были представлены показатели газового состава крови пациентки, которая была госпитализирована в связи с H1N1 пневмонией и которой потребовалось подключение ЭКМО в связи с тем, что с помощью аппарата искусственной вентиляции легких не было возможности обеспечить адекватную поддержку. Потому она была подключена к ЭКМО, которое длилось 7 дней, после чего оно было успешно отключено на фоне проводимой, безусловно, терапии. The second patient was a hypothermia patient that came in, also a young lady with active CPR. This ECMO we performed in the emergency department. Again, very distressful gases prior to initiating ECMO. Once CPR was in progress until ECMO was initiated. Once we placed this patient on ECMO, immediately, and initially, I should say, we put her on veno-arterial ECMO. Her blood gases started to almost immediately improve. Her temperature when she came into the ER was 27 degrees Celsius. Once she got to 34, 35 degrees, we warmed her up through the ECMO circuit. We shocked her once. She went right back into sinus rhythm. And again, the vent settings were pretty minimal compared to initially. She stabilized with her blood pressures and was maintaining an SpO2 in the 80s. Her flows were in the 5-liter range. We were initially going to discontinue ECMO, but she suffered a little bit of a pulmonary edema due to the hypothermia, so we switched her to VV ECMO with an Avalon cannula. And she ended up being on ECMO for 2 days and went home on day number 7. Также в своей практике неуспешно использовали ЭКМО у пациентки с гипотермией, с переохлаждением и отеком легких, которая длилась 2 дня и также было успешным. And finally, our VA ECMO was a patient who had cardiogenic shock. This was in a cath lab. A patient initially came in for an aortic valve replacement, was not able to have the surgery because she decompensated pretty quickly. We put her on veno-arterial ECMO, improved somewhat her status, ended up doing a TAVR AVR 4 days into the ECMO run. However, she was never really able to maintain pressures on her own, and we were really failed to wean her off of the device. And she ran for about 19 days. But with no success, so support was withdrawn. Безусловно, ЭКМО помогает не всегда, и таким примером есть пациентка, которой проводилась ТАВИ, и она была проведена неуспешно, и несмотря на то, что впоследствии она 4 дня находилась на ЭКМО, и ТАВИ, то есть имплантация артального клапана, все-таки была проведена пациентке, однако это все равно не принесло должного результата, и ЭКМО было отключено на 19-й день. Thank you. Спасибо.